This will be a lesson learned. We will really pick from the lesson we learned through the past year of implementation in the same program to ensure that we can prevent this. We will have an opportunity. We will have an opportunity to have a panel discussion. We'll have an opportunity to have a panel discussion, but with the panel that we are having, we'll discuss more on the key issues that children on the street situation are facing. But we will really take from the lesson learned to ensure that the program that we are implementing, they are very relevant, and they are ensuring that we are preventing the recidivism, which is one of the issues that we are facing in this area. So on Seruka project, we started with the study, an independent study commissioned by SOS Rwanda and supported by SOS Norway, was conducted to really see the impact and the issue that we are having in the area of children that we see in the street. And after this study, we were able to really ascertain, also using other secondary data information that we had from the National Rehabilitation Services, from the study conducted by UNICEF and other partners, we are able to really confirm with the facts that we have issue of children in street situation, mainly in Kigali, but also in other secondary city and other cities that we have in Rwanda. So we will also have an opportunity today to hear from independent researcher knowledgeable in the field to really give us more facts so that we got the insight from academia and the researchers. So, and with that, we are able to set a target of reintegrating at least a minimum of 7,800 children in the next 5 years. This is a big milestone, and that's why I really emphasized on the issue of recidivism, because that's very key. If we reintegrate with the family 7,800 children and we don't prevent them coming back to street, then will be, our work will not be really as successful as we want it to be. So as I conclude, because as I've told you, we'll have a panel discussion, we'll have a different keynote address from different partners. As I conclude, we would like to appreciate the government of Rwanda's support for promoting the children's rights and all the registration aimed at improving children's well-being. As SOS, we are very proud to operate in such environment because we can design a program, and with the support of government, we are very sure that we have really a back that we, and a shoulder that we can stand on and ensure the success of such a program. And let me welcome all our invitees to participate actively in this event, so that even the outcome of the discussion today can be factored into the program implementation. So let's welcome our guest of honor. Allow me to welcome and clap for our guest of honor. Thank you so much. So welcome Honorable State Minister in Ministry of Local Government. So we really appreciate and we thank you. We wish you a good day
and we hope we will enjoy the discussion and deliberation from today. Thank you so much. Be blessed. Thank you so much. Urakoze cyane muyobozi wa SOS Children Villages Rwanda. Mumumpera amashi kwayo magambo meza atubwiye. Thank you. Like just said, you're most welcome, our guest of honor. And just to summarize what we just been to, within the room, we have different stakeholders. Wow. We have different stakeholders, people from the Major Prof, NRS, Kigali City, Rwanda National Police, Gasabo District, Nyarugenge District, Kichu District. We also have CECIDAL, World Vision, Plan International, Save the Children, Hope for Homes and Children for Rwanda, Oisengani Manzi, Abadachogora Intwari, Santire Amarembo, hamwe na Chitagata, who are under NRS. And also, of course, the family from SOS Children's Villages, Rwanda. So you're most welcome once again. And next on the agenda, we have the documentary. So if the documentary is ready, I would suggest that you pray it. Thank you. Nunze amakimbirane yo mu rugo nzi ko ariho ndabonera ubuzima bwiza nsanga naho hari ubuzima bubi ndakubitwa bagera naho batujyana igikondo kwa mu muryango wanjye kwa amahoro mu muhanda uko nguko rero ngeze Imana banjyana begereza baza kumfata aza mama aga Nyabugogo mama amafaranga nahora nuko tutari twibyo twabibonaga bitoroshye ahita njya kujya muri SOS baraje baratwana tuyoberwa ubuzima bubi ari nzi ko batari bunge muri SOS
zatuzana SOS naryaga neza mu muryango kuko hakabamo abana bagenda SOS Children Village Rwanda has an overall mission of out parental care or at risk of we partnership with government baba barataka mu buzima birimo aganira na bagenzi be batandukanye, hari ababafasha mu buryo bw'imitekerereze without that force the children to be on the street, then there is a high chance that he might go back to the street. So the family strengthening program, it has really had an impact in retaining children within the family. Thank you so much. Like they said, our vision, our mission, but also our vision, as SOS says, and that's we love our family. The good thing is that most of us, the partner organizations, the agencies we work from, duhuriye ku bana. Kandi nukugira ngo we maintain this wonderful environment that is peaceful, that makes children happy, so they can grow up into responsible citizens. So as SOS, that's where we are, and throughout all the operations and what we do, today we go with the launch of the Children in Street Situation Project. Like they mentioned, the life they go through, why they were at the streets, and the life they are going through from the streets, you realize that the need is still there, but it impacts their life. So, friends, dushimishijwe nuko uko muri aha mwese duhuriye ku ntego nziza, haba leta yacu, haba abafatanyabikorwa mwese. So, there we go. Thank you so much for the nice video. But allow me invite the head of projects to make a brief presentation on the objectives and the scope of the project. You're most welcome, sir.
mwamwakiramo mumpera amashyi kugira ngo yumve ko ibyo agiye kubagezaho mubyishimiye. Murakoze. Rakoze Fred, dear guest of honor, Honorable Minister of State, the Mayor, Vice Mayor, City of Kigali, DDG, NRS, representative from the National Police, and other guests, you are most welcome. I'll go briefly, as you can see, Rwanda is building a movement to end the child street situation. Together, as we are here in this hall, we can, I believe, we can really get to this target. As already mentioned, the project name is Seruka Project, that is going to be implemented within a period of 5 years. It is we got the grant from Amsterdam through, I don't know why it's not moving. Sorry. Through SOS Norway, and the project is 7,800 children in a street situation. The impact, the overall impact, is reduced prevalence of children in a street situation in Rwanda. So that is the overall impact of the project. Project coverage, as mentioned by the National Director, we are targeting these districts that you can see: Gasabo, Kicukiro, Rwamagana, Kayonza, Nyagatare, Bugesera, Huye, Nyamagabe, Gicumbi, Musanze, and Rubavu. And this is because of the several research that have been done by several partners. So this project, as I mentioned, has a duration of 5 years. And we are piloting a phase within Kigali City with a target of 800 children within the street situation. And our integration, integrate them in the families, in their families, but we do follow up on a regular basis to see if really the families are capable of maintaining them within the families. We also do trainings together with the children and the caregivers, so that we prevent the issue of children returning back to the streets. So these are the main focus areas for this project. We are targeting children and young people from street situation, and the activities under this area, we are going to focus on rescuing children from the street situation. We are also going to do rehabilitation, definitely in age-appropriate transit centers. We are also going to do rehabilitation of children in the community through community rehabilitation centers. As probably the researcher will mention, we are working on a program of developing the community rehabilitation program. So we can see if our children can really be rehabilitated within the young from the street situation, at least can have the skill set to do something, can bring in some revenue. Then families and communities, that is another focus area. Positive parenting skills that we normally do with our previous. We will be providing this positive parenting skill set to the families. We are also empower, which programs we normally do economic empowerment provide economic empowerment
skills. We do have a program called Family Strengthening. The National Director mentioned about it. To establish village group associations train them on business systems. The national system provides sustainable child care solutions. So we know the government of Rwanda has really setting up the structures. We know Malaika Murinzi, we know Izu in the community that are supporting on child protection. We know a lot of side. So much. And after the head of programs, if you allow me, before our children could come to give us a slight entertainment, invite the researcher who is here with us. And in just 5 minutes, he will just... Okay, thank you so much. I think he needs to round off with something. So just briefly to remind you is that in street situation or street children, the terminology differs from time to time, but we all know who we are talking about. What do we know? In terms of the knowledge that we have so far, I think we have a fairly clear understanding of the magnitude of the problem. You know, how many children are we talking about? Estimates differ. Institution to the other, the police have their own numbers, the National Council of Children at that time have their own numbers. NRS commissioned its own studies and they also have their own numbers. But the issue of numbers aside, at least we know that there's still a problem. There's still an issue that needs to be addressed. So we can discuss the numbers, but the issue is not about the number. Even one extra child on the street is already a problem. So we can have a discussion on that. How has the government been trying to address with this problem? We all know what happened in this country and how in the early 90s and early 2000s was. But a lot has been done. Numbers estimate 7,000, but we know the efforts of government taking children, you know, at that time there were a number of orphanages and so on and so forth. So what is the current situation? More recent data, I will quote two major sources. One is the comprehensive assessment by the NCT, 2019. Estimates, okay, estimates around 2,882. This was a head count. And out of that, of course, the that a street kid is a boy is very high. As you can see, boys around 91% and girls, you know, percent, and their reason. How many are 5%? Meaning that
institutions that were taking in these kids have since closed shop. Of course, there are counter efforts in terms of Angola, which also absorb some of these. But again, good picture of 100 services. What's their 6% day and night? Informed about the causes of the problem. I think what status of the family. The total number of families. So we have, of course, in the past, the community used to work against some role in family of the experience. And go through by their own admissions and so the attitude uh, due to the government change in terms of the approach could be discussed, but I just cited these for the sake of to show
your parameters of as I said, the and the framework provide for this. Shouldn't there be some revision of mandates? Reorient some of stakeholder engagement address. Are we on the issue of these are the kind of questions. Someone mentioned the what are some SOS exist at all levels, at government level, at the mapping to address for can they be coordinated and issue of prevention other than addressing the issues of after the issues of prevention would be clearly highlighted. A number of areas where we think there is need for discussion. I call them gray areas a little bit because I just wanted to highlight that there are areas around which some thinking is needed. First is, what is the goal? You know, what is the overall goal with regard to children in street situation? What does the government and its partners, as the others, what exactly do they want to achieve? What do they want to do? This morning we just had a project that is targeting 7,800, you know, around approaches to this. I also think it's important to look at impacts because impacts inform future
These one, they are of that age. And most of us who are here, we have such children. Imagine if this is your child, urara hanze, bakamwita street children. Actually, to note that aho dutuye abana bacu bitwa ba marine, b'abanyarwanda. So just imagine, and so it's very sad that those children in our areas where you see them on the streets, they call them marine, which is not a good name. And as SOS, where we say that we're striving for a loving home for every child, we can't sit back. On to that, I'd just mentioned that online on the agenda, we have partner from SOS Norway, ariko ndasaba munyemerere because of other commitments that he has. I skip the program in this case so that he gives his remarks and then he can be able to attend to another program that he's going to. Nimubinyemerera ndasaba yuko bamuconnecting. If I'm allowed that opportunity, please, may we welcome him with a round of applause. Thank you so much. He's online and he's connected. I think the IT gentleman is helping us. And after him, we can have our children coming to entertain us in that. Oh, yes, thank you. Hello, Mr. John. Good morning, and we are glad to be with you. Can you hear us? Mr. John from SOS Norway, able to hear us? Yes, I'm able to hear you. Can you see me? Yes, we can hear you. Thank you so much. You're most welcome, and we're glad to have you. Yes, I'm able to hear you. Can you see me? Yes, we can hear you. Thank you so much. You're most welcome, and we're glad to have you. I get some very strange echo. Hey, thank you very much. Yes, there is a very strange delay here. From SOS Norway side, for the guest of honor and the police and the representatives of Rwanda and also the child rights organizations, we congratulate you on the launch of this new project, the Suruka project. We, as SOS Norway, we are the funding partners, and this project is funded through the real estate
Heimstaden in Norway. They are supporting 29 projects in about 20 countries, and they're focusing on that no child should grow up alone. It's community-based family strengthening programs, children in street situations, and also foster care programs and child labor. And we, from the so far, I think it's important to not only work on the streets, also to work with the families and the communities, so that the children can come back to their biological families, to work with also the community and strengthen local capacity, so that the children do not go back. And again, I would like to congratulate you. I hope you could hear me well. And I wish you good luck with the continuation of the launch of this new project. Thank you very much. Thank you so much, Mr. John, for your wonderful remarks. And thank you for gracing this launch of the project. And we thank you for being a great funding partner all the way from SOS Norway. Thank you very much. Have a bright day, sir. Thank you very much. Bye-bye. Murakoze cyane. Thank you for taking your precious time once again and listen to Mr. John, he's our funding partner. Reka rero mfate uyu mwanya ntumire abana bacu. SOS yo tuvuga yuko we struggling, we look forward for a loving home for every child. We go under all corners. Nanone dufite n'abanyeshuri and we in that sector of education. And so I would like to welcome our students from Technical High School Kigali. Show the best that you have for us today. Technical High School Kigali, others know it as Kagugu Technical High School. And so here they are, as we launch this project, they're here to place the celebration. The launch. You're welcome. Turabasuhuza yemwe, turabasuhuza tubifurije amahoro, turabasuhuza zibacu, turabasuhuza tubifurije amahoro, turabasuhuza turabasuhuza yemwe, turabasuhuza tubifurije
tubifurije amahoro turabasuhuza 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 yemwe turabasuhuza tubifurije amahoro turabasuhuza wararaye murambariza agasiga wararaye we murambariza agasiga wararaye we murambariza agasiga wararaye we murambariza agasiga wararaye we murambariza agasiga abiwacu muraho abiwacu muraho bayiwacu muraho abiwacu 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 muraho
Thank you so much, Honorable Minister. My task here is just simple. It is to set up the panel about the situation of children, around the discussions on situation children on the street situation in Rwanda. So maybe 3 seats, only 3. Mine should be somewhere there. Yeah. Honorable Minister, allow me to introduce the panelists for today's event. You may take the middle seat, sir. And I will continue in that order to welcome Professor Sezibera, who comes next. This seat. And I'm worried I'm going to empty this area. But I want to welcome the National Director for SOS Children's Villages to be part of the panelists. Yes, and of children in streets in Rwanda. Professor Ndabaga, who was here with us, would be invited, but he has had to go out briefly because he has another call. Excused himself. And but when I looked at, when I was listening to the presentation, there are a lot of questions that I was asking myself. And I hope everyone here was asking themselves the same questions. The researcher has highlighted a lot of things and has talked about a lot of numbers. And has talked about legal frameworks, the institutional frameworks that are there, the approaches people have been using, talked about a lot of things, which are talking or speaking to the issue of children in street situation. Ubwo rero nagira ngo munyemerere iyi pano yewe muri bibazo byinshi nabonye hariya mbabazi baze kudufasha kwa badukemurira iki kibazo ese batuha uburyo iki kibazo cyashoboka gukemura. I was asking myself, what are the gaps that contribute to the persistence of the issue of children in street situation? Do we have these gaps? Why do we persistently see children in streets around Kigali or all over the towns in Rwanda? And this question, all of us will deliberate on it, the panelists. What are the gaps? Why do we see these children there? Why persistently are they there? What can be done? And that is what comes next. What can be done to address this issue? Maybe we can start with those. And if time still allows, we can give them one more or two other questions to deliberate about. Thank you so much. So
Whom should we start with? The middle, the professor. The professor. Thank you so much. Honorable Minister, ndagira ngo abari utangira ntabwo ndi busubize ikibazo yabajije, ahubwo nanjye ndaza kumubaza. Why don't we have women with us? And I think the gaps starts from there. And I want to take it from there and say, maybe this panel by itself is a challenge. And I'll see it from two perspectives. One, maybe this panel, all panelists are men, and we can see it as a message that children are on the street because men are absent on the battlefield. And we were sent here to be asked that question, you guys, why do we have kids on the street? And I wish one of the strategy from this problematic situation, I mean being here, only men, it is a message that we have been seeing women doing a lot, and we should also engage and involve men. Further engagement. Because from the documentary, I could hear from these brave children saying, we are on the street because of poverty. We are on the street because of single moms, single families. It is like they would wish to have their fathers and dads and uncles to stop that pandemic and that endemic situation. My first contribution to the conversation is about men engagement. The second aspect from this situation, and as far as numbers are concerned, there is a lot of reports about domestic violence, intimate partner violence, child defilement, neglect, abuse. And we are seeing the hand of men in that problematic situation. And the kids, whether in the documentary or in other reports, I was just alluding to the report from NRS, we are told that domestic violence, intimate partner violence is one of the major causes sending their children either on the street or in the rehabilitation centers. And those who are working in psychiatric services, you will see how many adolescents are there because of adverse childhood experiences. They have been neglected and abused from many years back, and then they are either sent to rehabilitation centers or psychiatric or rehabilitation centers. It is unfortunate, my fellow men, that we are mainly the actors as far as physical violence is concerned. We are unfortunately the main actors in the violence. It is a gap, it is a challenge, so I don't have an answer, but you guys, my fellow men, how can we end violence in families? Because not only the violence is taking all the energy from mothers to take care of their own children, but also we are having our own kids, offspring on the street. In few words, so thank you for having the panel of only men. Thank you for sending us that message, an invitation as men, please be engaged. She is coming. Okay, I will change my statement when she will be there. But for now, this is my statement. So further engagement,
can men end violence? That was my 2 points. So thank you for filling up the gap. Thank you. And thank you, Prof, for making that happen, because Thank you. we shouldn't have forgotten our mothers, and the mothers are key. Thank you so much. There's a very beautiful lady there who is going to contribute. Thank you. Thank you so much. Obviously, one of the gap, if we are to address any social issue like the one we are talking about, we need to start with gender parity and address gender issue. So as a listening institution, I had to call our director of finance and our gender focal person in SOS, so that at least she understands, but also she can contribute anyway. So thank you so much again for the question, the good question. The question really is critical. What are the gaps? Gaps in the area of reason to why we are still seeing a number of children in the street despite the efforts. So there are many. As the professor said, through different quantitative, qualitative assessment that we do or different partners do, there are a number of factors, push factors that are mentioned. Some says poverty, other says conflict in the family, which is recurring mostly, conflict in the family, and many other issues are mentioned. So to address the issue, we need to start from those pulling factor. Poverty alleviation is the main. So for us to be responsive to those issues, we need to go to the core of the problem. In the family, there was a lot of statements when there were debate on this issue that if a goat is lost in a village, everyone is helping to search for the goat. And it can be found in one day maximum, 24 hours or 3 hours, the goat is found. But how does it happen that the children will leave a school, the school teacher will not report, the children will leave a family, the family will not report, even to the local leader that I had 5 children but I only remain with 2. And then a children will be on the street for the next 2 to 3 to 5 years and no one has reported. And even when the government make effort and return back the children to the family, there will be no celebration. But I'm very sure if the goat is found and it is returned back to the family, there will be a lot of celebration. So you see how really the society has gone far as not to consider even the basic right of the children to be in the family and to be appreciated in the family and be built in the family. So those are the main gaps. Maybe we'll have time to answer on what we could do. But I think the gap starts within us understanding that this is a serious problem
for today and for the future. If we really understand it, as all of us as partners, I'm very sure we'll have a really opportunity to address. So thank you so much, moderator. Thank you very much. Based on the assessment that was done to look at the pull and push factors for the children being brought to this in the street situation, they talked about all the factors that ND has been explaining, but putting them on the line in the order, I think poverty was just at the bottom. It was at the bottom line. And I think I agree with the researchers. The real problem couldn't be poverty, but what are the family values? Because long ago, people were poor still, but the children could not get out of the families because of poverty. But what are the family values that are being instilled in the children right from the start, at the grassroots? If the parents are cooperating, are understanding each other, they are acting as one, this is what the children are looking at. If we, the parents, can sit, explain to, the children will understand. If we talk to them, they can see the situation in which we are. They are really able to understand the situation in which we are, and they are going to abide by what is there, and they were going to be actually happy with what is there and contented. So they will not run away. I remember when I was young, they used to tell us that it is a taboo to go to the neighborhood for food. When they call you, come and have food here, it's not, you should not. That's, you make sure, even if you're hungry, you should not eat from the neighborhood. And we knew that that is what we have to do. You should keep it a secret, even if at home there is no food. Those are family values. But it all depends on the parents whom we take as our models. They are our role models. If we already see a fight between the mother and the father, what do you expect the children to do? This time they do not have confidence in their parents, that is one. They will not talk to you if even you, both of you, you can't talk to each other. Already children have lost confidence in you. So what I strongly believe is, if both parents are there for the children and they are really working as examples, then the children will be happy at home and they will not leave. For all, the children and the parents. So if you're happy with the people that are living around you, with all the family members, then you're not going to escape. I think that is enough for now. Thank you. Thank you so much. Pass on the microphone. Yes, thank you. Thank you, moderator. Let me cope with my allow me to give my contribution in Kinyarwanda because I think I will be comfortable and I think I will make myself understood very easily. Ikibazo gaps yabajije ntabwo nsubira mu byo abambanjije bavuze ndazireba mu buryo bunyuranye ni kuko ndajya muri gaps dukura haba mu muco haba no mu mateka yacu. Icya mbere ni ukureba nk'uko Professor Ndabaga na mugenzi we bamaze iminsi babikoraho ubushakashatsi
no kureba igihe ibibazo byatangiriye, gaps zari icyo gihe n'izindi zagiye zizaho ubu ngubu. Icya mbere ngiye mbona gap ya mbere tuyivana ku kintu kijyanye n'ubujiji mu miryango yacu. Tuzi igihe twabayeho higa 1% ku buryo umubyeyi yumva ko ashobora kubyara umwana akazabaho nk'uko nawe yabayeho, kuko atigeze yiga. Kwiga ntabwo bikiri ngombwa. Ariko icyo gihe tuzi ko hari hafite uburyo abantu bigishwa mu buryo bw'umuco, ariko uko imibare izamuka y'abaturage ubwo buryo bwagiye buvanwaho n'ubundi. Ikindi ni ikijyanye n'igihe twabayemo cy'imiyoborere mibi, imyaka irenga 30 twabayemo. Nta gahunda yo gufasha umuryango yari iriho no kwigisha abantu, gufasha abana kugira ngo babashe kugira imitekerereze myiza. Bitujyana ko abo barabyaye bagira n'abuzukuru, biduha gap ikomeye cyane ko tutarabashije gusubiza ikibazo cyo nakwita intergenerational delinquency cyangwa se misbehavior. Ubu turavuga tuti dufite abana bari ku mihanda ariko bakomoka ku babyeyi, n'ababyeyi bakomoka ku bandi nabo bakuriye kuri uwo muhanda. Umuntu akaba yumva ko umuhanda muri iki gihe rero nabwo hari ikintu kijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage butajyanye n'ubushobozi buhari. Usanga dukunda kwitirira ubukene imiryango ikennye, ariko uvuga ngo umuryango urakennye ugasanga ni umugore w'ibana afite abana 8 yenda ku bagabo 5 batandukanye. Icyo kikaba ari ikibazo. Ubukene ntabwo sinabwita ubukene, ahubwo ni ubujiji butuma abantu babyara. Kuko uko turi aha ngaha dushobora kuvuga indimi 2-3. Nkeka ko ufite abana barenze 3, abafite abana barenze 3 ntibarenga 2% hano. Kandi nitwe dufite n'ubushobozi bwo kubarera, kubabeshaho neza. Ariko wa wundi tuvuga ko ari umukene wafite abana 7-8 tujya tubasura. Iyo ni gap ikomeye cyane tutabasha gusubiza, kandi tutabasha gusubiza uyu munsi, kubera ko abo bana bari muri bwa buzima nyine bugomba gutuma bajya hariya ku muhanda. Ikindi gikomeye ni no mu bana nakwitamo peer pressure. Umwana wundi libertinage, abana bakunda ubwigenge iyo akiri mutoya. Iyo tubihuje nuko abana, umuntu yubaka personality hagati y'imyaka 12 na 14, wa wundi wagiye ku muhanda iye arayizamura ku myaka 9-10, aba afite imitekerereze y'umwana wo mu rugo ukirerwa ufite imyaka 14-15. Ibyo ashobora kumwereka akora n'undi w'intege nke cyangwa udafite n'umukurikirana hafi, byanze bikunze azumva ko kuba muri ubu buzima bishobora kuba byiza ku ikubitiro. Sindubazwe, ntacyo bari mu mbaze ntashye, sinjya ku ishuri, ishuri riravuna. Uw'intege nke byanze bikunze zamukurikira. Nkumva rero gap irimo aha ngaha. Birumvikana hari uruhande rw'ababyeyi, twe dufite abana dukurikirana mu igororamuco. Nta bana b'imfubyi tugiramo benshi, nta mwana udafite se na nyina dufitemo hariya, kuko abana b'imfubyi nabo bakura bafite uburyo bibeshaho, bafite na focus. Abana bafite ababyeyi batabakurikirana nibo dufite hariya. Ni ukuvuga ko hari gap nanone yindi y'uko
muri kwa kurebera hari abana tudashyiraho attention bana muri ya miryango itari hamwe ifite ibibazo kuri ababyeyi babyara batafite abagabo, tukibutsa ko muri ba bana hari n'abandi barimo babyara abandi kandi bakabyarira kuri wa muhanda. Nkumva rero izo ni gaps numva navuga nasabye ko mbishyira mu Kinyarwanda kubera yuko navuga mu rundi rurimi biri bungore kugenda ntanga ingero nk'izo zifatika. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dear panelists, we really thank you so much. There was one question that I felt is almost answered with these key highlights that I got from the discussion. One, it was mentioned that we need to engage the men engagement. Do we have in our communities a system where we can track that this child is going to get into a situation that we cannot bring them back into the family? A child goes to school today, the next day is not there. He goes there, the next day, the next 2 days he is not there. And the parents and the teachers are not bothered. Do we have that system to say, you know what? There's this child in a community that people can observe praying around when others at school, moving around the markets when others at school. You know, there is that early warning system that should come up. Inform the people. You know, the community structures that are there to inform the responsible stakeholders. You know, this child, we are observing his behavior now. It seems he might end up in a street situation. And that analogy is a very good one. People follow the goats, but they don't follow the children. And another thing that we have talked about, it's not much more of poverty that people are talking about, but a family responsibility. Parents getting involved. The father, the mother, everyone getting involved. We will end this situation. I think with this, I am obliged to allow 1 or 2 questions to the panel. If we have a question from the audience that you would like to ask the panel, then we can give you a chance. Someone from Save the Children? Okay. There are ladies here who are ready to contribute. The 2 ladies. And these are the questions we shall stop with. Thank you. I begin with Save the Children. Thank you so much. Discussions. I will have a comment. Okay. I will just have a comment and maybe a follow-up question. I like the early warning strategy, but also I am thinking that the early warning comes along with the awareness at the grassroots. Yeah. Because in our village system, we have community family volunteers who work closely with families. And with this structure, we have these particular people meeting these families, and they are aware of these problems. They know a day-to-day challenge that these families meet, so they would be in best position to detect something or a challenge so that they stop this situation that we're talking about at the moment, and maybe report earlier, and then we have local leadership get involved and have an awareness and maybe in-depth talking with the family to mitigate the situation at the moment here.
So that is one. And just what the question was, do we have an integration process when we have these children come in? Do we have an integration? Because we have instances where a child would like to go back and maybe they're not welcome, or maybe themselves don't want. Do we have an integration or a transition plan for the child and the family as they get back into the family? Thank you. Thank you so much. Just give the mic to the next person from World Vision. Thank you so much. Can I give you this? Maybe this works better. Thank you so much. Thank you so much, the panelists, for the insightful, share the insights on this street children phenomenon. My question is not directly related to what was asked as questions, and this goes to the director of SOS. I just wanted to hear from you. How do you make use of rehabilitated children? Because during different presentations, be it from the project manager, the head of project, national director, you mentioned that the Seruka project is not only the only project of this sort. And I just wanted to hear from you, how does SOS make use of rehabilitation in these children who used to live on the street, the prevention process? Because I think they are better placed to in that purpose. And also the second one goes to NRIS. I know have been done by the government of Rwanda because there is that good political will in as combating street children phenomenon is concerned. But I want to hear, because conflict in the family, men are not engaged. You know, it's only the responsibility of the women, the mothers, the neighbors, you know, the analogy of the goat that was shared by the national director. But I want to hear, what are the measures that are in place to make parents responsible, maybe some penalties that are there, that were put there. I know the Ministry of Education, in what concerned fighting against dropout, there are some guidelines, I think, where they put in place some, you know, some penalties to parents whose children will drop out of schools. So from this street children phenomenon, what are the measures like to make really parents responsible? I know Rwandese, you know, we are afraid of penalties. You see, when we are driving and we are fined, we have to pay fines. We make sure that we don't repeat the same mistake in the future. So what about this phenomenon that is persistent, and it has become like an endless, it's a vicious circle within which children live. So what are these ingamba zikaze, ibihano bikaze ku babyeyi, to make them really to be held accountable when the child, you know, the consultant showed us the statistics. He was mentioning some children spend the day on the street and tonight they go back to the family the following day. These are children who are contributing to a high rate of dropout, you know. So how do we really make parents responsible to ensure they are also part of the prevention process? Thank you. Those questions really deserve a hand clap, eh? So demanding questions. I think I come back to the panelists. The national director, we begin with him. Yeah, there are so many questions that I believe we can answer. Thank you so much, and also I think for the interest of the good use of our time here,
I'll continue also in answering your next question, which says, what are we doing to address the gaps? So in the question goes on, we have children that we are rehabilitating through different homes within SOS, and ensuring that they go back to their family really ready to settle in their families. It's a good approach, but then your question goes on, how do you use their experience? Maybe if I interpret it well, the experience of you rehabilitating them, how do you use that experience and information you get? Because practically these are children that mostly are below 11, 12 years. So there is no other intervention that you can use them to help other children. Maybe some have created clubs and they are raising awareness. You have seen a video where they are sharing their experience on the street and their recovery process. But we use a lot of information from them to really design these programs and these interventions that are really targeting the families. So we use the qualitative discussion that we have in their in the private rooms that the counseling rooms that we entertain for almost 3 months. These children, they are hit hard when they are on the street. I'll give you one example. When the children come on the first day, you do find some of them, you put them in a good bed, they will come up from the bed and they'll go under the bed. So by morning they are under the bed because of the trauma that they have experienced in the street. So we do rehabilitation for those children, but also we use their experience to really communicate to the parents and communicate to the stakeholders and partners as we are doing it right now. So on the question that was asked by the moderator on what can we do to address these gaps. So maybe I'll also try to answer it in Kinyarwanda because the majority of the leta, hari ibigo bishamikiye kuri leta ariko nabyo tubibara nk'inzego bwite za leta, hari abafatanyabikorwa bari hano batandukanye, hari n'abikorera. Abafatanyabikorwa ubwo mvuze batandukanye n'abikorera wenda ni societe civile, twebwe imiryango itegamiye kuri leta ikora mu by'ukuri kuri iki kibazo. Wenda ndahera kuri twebwe nka societe civile. Mu by'ukuri icyo dukwiye gukora gikomeye cyane ni ukureba bimwe muri ibi twabwiwe, ariko ndaza no kugaruka ku bantu b'ingenzi twatumiye uyu munsi kandi bahari hano bitwa media. Wenda reka mbari nabo mperaho. Media ni tool nziza yo kwigisha, ariko uko nabonye bakavaringa iyi issue ya streetism ni most of the time ni warning, ari warning no kwerekana issue ko ihari, ariko educational part ntabwo irimo imbaraga nyinshi cyane. So ndakangura rero abafatanyabikorwa cyane bacu muri media kugerageza gushyiramo imbaraga, nkuko tuvuga siporo, tukavuga maniyu, tukavuga iriya time dutanga, nubwo mbizi ko harimo factor y'amafaranga kuko bya bintu birimo amafaranga menshi, ariko niki ni ikibazo gikomeye cyane. Numva ko nasaba abantu bo muri media kugiha imbaraga cyane kugira ngo twigishe ababyeyi values za zindi z'ubunyarwanda zibanze. Umwana ni umwana wanjye, nava ku muhanda bizaba ari n'ikinegu
kubera ko abantu bose babizi mu mudugudu ko umwana wa kanaka yagiye ku muhanda, be kugaya umwana ngo yabaye sarigoma nk'uko babita, ahubwo bagaye umuryango utarabashije kumugumana mu rugo. Ubwo wenda n'amabwiriza n'ibihano, ariko nibaza ko iki ari igihano gikomeye cyane kuruta yuko wanashyirwa mu bihano by'amategeko. Kumva ko mu mudugudu umwana wawe niba aragutaye akajya mu muhanda, ubwabyo ari ikinegu ukwiye kugawa. So iyi message igatangwa igahoraho, ikajya muri media, ikajya ahantu hose, ku buryo abantu bumva ko tukwiye kujya kuri za ndangagaciro zacu z'ubunyarwanda. Ku miryango rero societe civile cyangwa imiryango itegamiye kuri leta, dufite programme nyinshi dukora, ariko reka tugerageze dukorane n'ibigo byakira aba bana umunsi ku wundi, turebe impamvu, batubwire impamvu, kuko bafite imiryango, bafite abana, ariko bafite n'abantu bakuru bakira babavanye muri iyo mihanda. Tubegere tubabaze, se mwaje mute, baduha amakuru ahagije yo kuvuga ngo abantu bajya mu muhanda kubera izi impamvu izi n'izi, noneho twe dukore kuri izo mpamvu. Icyo gihe kandi noneho tunakorane ku buryo tumenya ngo umufatanyabikorwa arimo arakorera abana banaba muri iki gice iki n'iki. Ibyo ndizera ko leta ibikoraho umunsi ku wundi, niyo mpamvu hariho za JAF n'ibindi kugira ngo batworiyante, ariko natwe ubwacu tugire step zo kuvugana kugira ngo uzakora igikorwa cyiza kigafasha benshi, twese tuzakigireho kugira ngo tubashe gukora neza, tugire na program ziri responsive. Kuri leta rero, leta ni inshingano zayo kuri twe twese, buriya abanyarwanda bavuga ngo zitukwamo nkuru, leta niwo mukuru wacu muri twese. Igihe byagenze neza we appreciate, aho tugenda hose twega n'abagira amahirwe yo kujya hanze babwira u Rwanda mukora neza ibintu byinshi cyane, ugasanga nawe baragushimira kandi uruhare rwawe wenda ari ruto cyane. Mu by'ukuri akazi kenshi gakorwa n'inzego za leta, kurwanya ruswa, murabizi indikateri nyinshi turi imbere. Ubu ngubu ari abana bake cyane bapfa bavuka, ibyo byose ni ibintu bikomeye leta yagezeho. Rero ntekereza ko n'iki kibazo leta ikomeje ikatujya imbere, ikaducanira itoci, tukajya inyuma, ikatwereka inzira, ikagumya ikadufasha nk'uko mubona. Mu by'ukuri tumaze hafi amasaha abiri hano turi kumwe na Honorable State Minister na Vice Mayor, Social Affairs mu mujyi wa Kigali, suko babuze izindi nshingano, ariko nuko iki kibazo bagiha imbaraga. So nibaza rero ko dukomeje tugahabwa imbaraga nabo, tugakomeza tukaganira kuri izi polisi, imibare tukayibaha ntibayitinye, bakayireba nk'imibare ariko bakayireba nk'umwana nubwo yaba ari umwana umwe, tukaganira mu buryo buri open. Ntekereza ko iyo open dialogue izabasha kutugezaho dushaka kugera. Nsoreza rero kuri private sector, aba bana ababahutuzi bakabatuma uturimo, bakabareba bicaye ku mabotike yabo, abo bose ni private sector. Turimo wenda bamuhembe n'amafaranga y'inica n'ikizi, ariko ejo natangira kuba umusore atangiye kubiba, kuza akareba aho bashyize ibintu, akamena urugi akabiba, nibwo bazamenya ko ari icyo kibazo. Kuzamura ariko nashakira ko uruhare rwa media rw'ingenzi, abantu bakamenya ko hari liste yo kuba wafumbira icyo kibazo, kuko utabona ingaruka ubu ngubu muri uyu mwanya, ariko ingaruka ushobora kuzakugeraho wowe nk'umuntu ku giti cyawe ndetse na sosiyete muri rusange. So ndugira ngo mvuze amagambo arambuye cyane, ariko numvaga ko biri ngombwa. Ndabashimira cyane, murakoze. Nshaka byo nsubiza ibibazo bya Narise. Numvise izina ndi kure, sinumvise neza. Hari ibibazo nabajijwe bibiri urebye. Save the Children we yagaragaje ko ari warning system ari nayo irimo bya bibazo nabajijwe. Bazaza ati ni iki gikorwa urebye yabazaga responsabilité z'abantu cyangwa se z'inzego. Ubu ngubu mu kumumarama
amatsiko se cyangwa kumumara impungenge nuko yenda mbanze nshimire nyakubahwa Minister of State ndetse na Minaroke muri rusange ko badufashije kugira ngo tugeze muri community yitwa community based rehabilitation. Iyo community based rehabilitation imazemo amezi 6, birumvikana turacyari muri pilot phase, ariko ikishingiyeho kirajya gusubiza bya bibazo byose bibazaga. Ahanini no kubanza kureba nibe ibibazo biri muri mu mudugudu mu isibo, imiryango ifite imiryango ukwibanye n'ingaruka bishobora kugira ku bana, noneho ibisubizo bigashakwa bikiri kuri grassroots, niko nabyita. No kuvuga ko noneho report yazigaragaza ko umudugudu X harimo ingo 20 hamwe zirangwa n'amakimbirane, bafite abana benshi, badakurikirana abana mu burere. Noneho nicyo bo bateganya, nicyo bakoze kugira ngo icyo kibazo kibonerwe mu gisubizo ku rwego rwa community. Ikidashoboka noneho kijye mu nzego zibakuriye, kujya no ku rwego rw'uko dushobora gufatanya no kwiyambaza namwe n'izindi institutions zifite abana mu nshingano, tuzi neza umuntu bagiye gufasha n'icyo bagiye kumufasha. Iyo niho ubu ngubu tugeze. Inzego ziri aha ngaha zatumiwe nyinshi nazibonye, twakoranye inama kugira ngo nabo bajyemo. Ubu tugiye mu renda tuvuge abadacogora ni bazi akarere nabo bashinzwe gukoreramo community based rehabilitation bunganira leta. SOS ifite uturere tugera kuri 12 cyangwa 13 niba nibuka neza bazakoreramo. SESDAR ifite uturere tugeze muri 3 4 5 bazakorera, izateremo inkunga leta muri iki gikorwa. Aha ngaha ndagira ngo subirize rimwe n'icyakorwa n'ubundi. Iki ni kimwe mu gisubizo kiriho, nuko aha ngaha muri iki cya community based rehabilitation twifuza ko kiba nk'umusingi wo cyatuma umwana agira ububi umushora no mu myitwarire cyangwa se no kujya ku muhanda. Nuko birumvikana yarabivuze neza, national director we SOS ni leta ibirangaje imbere, ariko cyane cyane turasanga abantu bireba by'umwihariko tuvanyemo inzego z'ibanze kuko ari leta. Yavuze ku kintu cya private sector, avuga ku abandi bazamo cyane twumva na madini n'amatorero. Asabwa nayo dufitanye gahunda yo kugira ngo nabo iyi gahunda bayigire yabo, kuko nabo bafite abantu benshi bageraho. Ariko cyane cyane shima za private rehabilitation centers kuko zo zakoze commitment already. Ikindi yakomojeho ni ikijyanye n'abantu gusubiza, abantu kubazwa. Dukoranye n'izindi nzego bireba ubu ngubu twatangire kwigisha, kuko nkuko nabikomojeho mu ntangiriro, n'ababyeyi ubwabo bamwe ni victim y'ibyabaye. Ntabwo twabyuka uyu munsi ngo tuvuge umuntu wabayeho aba mu muhanda yabyarira umwana mu muhanda ngo ugiye kumuhana utabanje kumwigisha, ntacyo waba bimumariye. Fezi ya mbere yo kwigisha, ariko iyo tubonye ko umuntu ugaragaje kubangamira umwana se cyangwa kumukoresha cyangwa kumukorera ibyaha, ubu yihutirwa kugezwa imbere ya zigenza ibyaha, no kuvuga RIB na prosecution. Ubu hari amadosiye amwe namwe bakira, ariko ikibanze twariho no kwigisha, kuko abenshi nahoze ku kintu kijyanye n'ubujiji
butuma umuntu yumva ko ari umukene kandi atari umukene, cyangwa se bushobora guhisha umuntu ko ibyo akora binyuranye n'amategeko kubera ko atazi n'amategeko icyo ari cyo. Nubwo tuvuga, nubwo itegeko rivuga ntawemerewe kuvuga ko atazi itegeko, ariko tuzi neza ziranye. Akabaho na gahunda ya leta yuko ibintu byose ahubwo abantu bagomba gukoresha izindi nzira zatuma ibibazo abantu batagombye kujya ariko nicyo nshaka kubabwira nuko hari n'ababyeyi bamwe byagaragayeho kandi bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Numvaga rero ari cyo nasubiza nkanasubirijemo yenda n'icyakorwa. Icyakorwa cya mbere ndongera nsubire mu byo National Director avuze, nuko itangazamakuru ryagerageza kumvikanisha ikibazo n'umuzi wacyo, kuko abana mu muhanda ikibazo nuko, reka ntanga urugero rw'ikipe iri mu kibuga ikina, abantu bari mu myanya yabo, yaba basket, yaba volley, yaba foot, ahantu bakina nk'ikipe. Umwe abonye ikipe irahangayika, siko bigenda. Iyo umwe adakoze inshingano ze mu mwanya we, ikipe no kuvuga rero ko icyo dusaba aha ngaha nuko buri muntu wese yakumva ko iki kibazo kiramureba. Impamvu kimureba ni iyi: aba bana iyo bagiye mu mihanda uko nibo babyara abanyabyaha bakomeye. Aba ikibazo kiri social, ikibazo cya security, n'ikibazo cya development. Twe tubana nabo, uru rubyiruko rwakorewe mu mihanda nabo tukigorora ubu ngubu, baratwara leta amafaranga atagira ingano kubatunga ubwabyo. Nk'uyu munsi dukeneye miliyari enye zo kubagaburira gusa, ntituvuze izo kubavuza, ntituvuze izo kubambika, ntituvuze iz'ibikoresho bigiraho. Urumva ikibazo cy'amajyambere, ibyo bangiza by'abandi, umutekano wabo, urumva ko umutekano wa rubanda ni nayo mpamvu tunabafata tukabashyira hariya kugira ngo tubigishe. Ariko n'imibereho y'abaturage ubwabo, nabo ubwabo ni abantu bakeneye kubaho neza, bagomba gufashwa. Ibyo byose bishyize hamwe, nta muntu n'umwe rero utagomba kugaragara muri izi ngamba zo kugira ngo ikibazo tugikemure, ntihagire abana bagaruka ku mihanda, ahubwo abana bafashwe kuba mu miryango, kuba mu mashuri, no gukura batekereza neza. Ndagira ngo mbashimire, murakoze. Murakoze cyane. Ndibaza ko I was going to stop this session, but I'm much obliged. Thank you, moderator. I want to add on something. Muri hanganira ijwi ntago risobanutse cyane, nanjye wagira ngo b'abana bafata twatundi bamayeho. Ariko icyo nashaka kuvuga shingiye ku bibazo byabajijwe, iki kibazo kirakomeye, ariko ikiza twebwe nka government tubona kiza, usibye our willing nka government gukemura iki kibazo, ariko dufite na partners beza nkamwe. Natwe ubwacu muri government tora tubiganiraho dushakisha buri munsi solutions, namwe kazana project nk'iyi ngiyi. Hari ibyo Faustin yavuze, DDG wa NRS, nshaka gushimangira cyane ko ibi twese bitureba nk'abantu, nk'abanyarwanda bari committed kubaka iki gihugu. Ari warning system bajije basaba ko ibihari, ngira ngo twese we should be part of it. Nimba nsohotse hano kuri iyo hoteli nkabona umwana arasabirije, nkabona ubwana mu muhanda, guhagarara for few minutes nkabaza, mwabana mwe kuki mutagiye kwiga? Bakakubwira
iyo ubikoze gutyo ugahita ubakonekita n'ubuyobozi lokal aho ngaho birakemuka. Abaturage bacu kubahindura imyumvire kugira ngo bikure mu bukene, cyane cyane niba ari dukorana nabo bafite amikoro makeya. Ubwo abo nabo ni babiri. Ntidushyizeho abayobozi basanzwe b'isibo, ntidushyizeho abayobozi basanzwe b'umudugudu. Abo bose izo household ziba zifite abana bafite ibibazo cyangwa se babona bari prone to kujya muri ibyo bibazo barabibona. Ariko icyo tuba dukwiye kwibaza no kunoza, ese iyo babibonye how do they report it, kwande bikemuka nande, bikemurwa nande? Nkumva hano dukwiye twebwe kunoza twese, cyane cyane of course nka local government, ariko na partners ni ibintu twareba, kuko iyo urebye system inshuti z'umuryango iripotingiramo nta makuru yakaducitse, nta kintu na kimwe cyakatunaniye kuko dufite amakuru. Gisigaye ni ukumenya ngo tuyakoresha iki, tuyabyaza iki, dukemura ibyo bibazo gute. Iki kibazo impamvu gikomeye, hari uwavuze guhana ababyeyi. Dufite good policy, dufite amategeko ahana umubyeyi udakora inshingano ze. Ese ubundi uwo mubyeyi ninde? Ni uwuhe mubyeyi? Ni uwe Faustin yahoze avuga. Nawe yabyaye atariho, nimba ariko navuga afite iyo myaka 25, nawe wenda nta babyeyi yareranywe bamureze. Iyo urebye n'ibibazo uyu munsi dufacing, uyu munsi binaturuka no ku mateka yacu. Ubundi abantu bari kubyara uyu munsi barezwe nande, barezwe ryari, barerewe hehe? Bakaba barimo babyara abana nabo bigiye bishaka kuba nk'uruhererekane. Nkumva icyo dukwiye kuvuga, mwavuze ko hano hariho abantu benshi cyane bashaka kudufasha, ari abanyamakuru, ari izindi NGOs zifasha abana. Nukumva n'ubwo buremere. Ushobora guhana umuntu ntacyo bibabwiye, habe na gito. Bavuze ngo iyo ihene yabuze mu isibo ukuntu bayikurikirana. Ihene ni ikintu kinini, isibo yose yayigiye inyuma. Inkoko barayikurikirana. Iyo tugiye muri izi rehab centers zacu dufitemo abana batoya, ukabaza umwana kumva afite ababyeyi bombi, wenda ntibabana ariko aranabazi, ukaba wakora call ugahamagara umubyeyi we, umwana wawe uzi ko tumufite hano Gitagata, afite imyaka 8-9, ati maze iminsi ntamubona ariko ndumva ari kwa leta nta kibazo. No kuvuga ngo responsibility y'ababyeyi, ikintu kiri positive njye mbonamo, at least bizera ko government izarera abo bana, izabitaho, it's positive. Ariko nanone ntago kuba ufite government iri responsible bigukuraho inshingano nk'umubyeyi. Kumva rero ushaka guhana umuntu rwose akavuga ati nanjye abana twirwa tuganira n'ababyeyi, katubwira openly, ese ko bananiye mbagenze, barananiye nyine, kuko umwana watiga yaranze kandi ntacyo nabuze. Ugasanga it's like leta izabikora, izabitaho, izabigisha, izabaha byose, izabakira n'inzu babemo ku ruhande. Iyo nshingano y'ababyeyi tuvuga ngo twebwe tubita ababyeyi kuko babyaye, ariko ntago bafite ububyeyi, ya nshingano yo kumva ngo I'm responsible kuri uyu mwana nazanye ku isi, ndamuha iki, ndamuha positive parenting. Ntabyo nabo bafite, ntacyo tubasaba. Hari ubwo tubasaba ikintu badafite. Kumva rero ubwo buremere bw'abo bantu tudiringa nabo, wenda byadufasha ko twese twumva ko kugira ngo reporting ngo nabonye utwana turara hariya,
va aho ngaho wabahuje n'abayobozi lokali bari aho ukitubwire kukikomunika n'isi yose, if I may say like that, ntacyo bifasha cyane, ariko kitubwire twebwe, nukitubwira turagikemura. Ubwo uzatubwire ngo nahaye Minaloc, nahaye SOS iki kibazo, nahaye NARES iki kibazo, ntibagikemura, aho niho haba hari ishu. Ariko mwumve ko we are dealing ni issue ikomeye cyane, iremereye, ako kuko twese tubizi, turi aware, dushaka kubikemura, tuzabigeraho nta shiti. Murakoze. Arakoze cyane Honorable Minister, nibaza ko adusangije ibitekerezo twese twumva dukeneye kumva. Nagira ngo munyemerere rero dushimire cyane the panelists. Let's give them a very big round of applause. Thank you so much. Mudusangije ibitekerezo byiza, kandi turibaza ko tuvuye aha ngaha ibyo bitekerezo tuzabyubakiraho bikagira icyo bifasha muri uru rugendo rwo gufasha abana tubakura mu muhanda tubasubiza mu miryango, kugira ngo barerwe nk'abana b'Abanyarwanda bafite indangagaciro z'Abanyarwanda, bafite amahoro kandi batekanye. Munyemerere rero Honorable Minister to hand over the microphone to the person in charge here. Fred, please. I will hand over back to you, and I would like to ask the audience to give me a very big hand clap, because I have done a good job for you. Thank you so much, Patrick. Thank you so much, Patrick, for moderating this panel discussion. You've done a great job. Yisabiye amashi ariko nanjye ngira ngo nyamusabire. Yes. Then apart from him, the panelists, they have done a very great job. Nabo mwabaduhera amashi. What's wrong with this? Okay. Right, apart from the panelists, namwe ndasaba mwihe amashi. From the discussions I heard, there were questions, there were answers, and there were lessons. Also, there are solutions to this issue. Murakoze cyane rero. Ikidushimishije nuko tubafite. We have the ministry, we have Minaloc, Ministry of Local Government, we have NRS, at least we have Mijeprof, we have the district authorities, Nyarugenge, Gasabo, and Kichuchiro. We have Kigali City as a whole. And so we're grateful that we're going to have this solved for all. We have partners like World Vision, Save the Children, we have Plan International, and other stakeholders. And so we have no doubt that the bar we have set, we're going to achieve it. Rero turabafite nicyo kidukomeje, murakoze cyane. And so you allow me take over to the next item on the agenda. And I want to request the National Director to invite the following two people. This opportunity to invite the Vice Mayor, Kigali City, for her remarks. The audience, thank you to SOS for allowing us to have this opportunity to be
with you in this session. When I saw the first time this project, Seruka, that will be implemented in more than 12 districts, I was asking myself how we have not Nyarugenge. Because most of children that we have are from Nyarugenge, but I have been secured that there is another project for that is ongoing in Nyarugenge district. So, the Honorable Minister, allow me to express myself in Kinyarwanda, because we talk about our children, Rwandan children, urubyiruko rwacu n'abana bacu, n'u Rwanda rw'ejo rwacu. Honorable Minister, nubwo ijambo nyamukuru ari mwe murifite, ariko iyo tuvuga abana cyane cyane tukareba uyu mujyi wa Kigali, ni ikibazo dufite nubwo n'ibisubizo bihari bitandukanye, ariko duhora dushakisha ni ikihe gisubizo cyaruta ibindi. Iyi project n'izindi project zigenda ziba implemented mu gukemura ikibazo cy'abana, buri gihe tugenda twibaza tuti kuki kidakemuka burundu. Byagiye bivugwa neza n'abambanjirije yuko tutakemura ikibazo cy'abana tureba abana gusa, tutareba root cause ituma aba bana bamera gutyo. Tugaruka ku muryango, tukanareba n'uruhare rwacu rw'umuryango, rw'abantu mu kugira ngo abana, kuko buriya abana bahora ari victim, ni victim ba societe. Akenshi bisanga bari aho ngaho ku mpamvu zitandukanye. Niyo mpamvu iyo tuvuga abana n'uburyo twakora rehab, n'ubwo byose twakora, tutagiye ku mpamvu ituma abana niyo tubavanye mu muhanda basubiramo, cyangwa se bakiyongera n'abatari mu muhanda bakawujyamo, tuzahora twizengurukaho gutyo, ntabwo tuzaba dukemura ikibazo. Umuryango uburyo wiyubaka, ubwo turavuga umuryango, ariko hari n'ibindi byiciro bitandukanye by'abana badafite n'umuryango. Kimwe mu bibazo tujya tubona, abana bari mu mihanda n'abana baturuka ku mubyeyi umwe, single mothers. Hahandi uvuga uti ese nidukora ko project yitwa ku rehabilitating abana kugira ngo babe integrated muri families cyangwa muri communities, tubajyanye hehe? Imiryango. Iyo tuvuga ba single mothers, tukajya no mu ndaya, abana babyarwa n'indaya, kuko barahari benshi, kandi abana babyawe n'indaya, ibyago byinshi byo kugira ngo babe mu muhanda biba bihari. Ese bo turabageraho gute? Kugira ngo niba tujya kuvura, niba tujya gukiza abana, duhere hasi. Hari initiatives nyinshi, hari ibikorwa byinshi bigenda bikorwa kugira ngo turebe uburyo duhera ku gitera umwana kumererwa gutyo. Muri gahunda zitandukanye dukora dufatanyije cyangwa se turangajwe imbere na Minister of State muri Minaloc, ndetse n'aba partners batandukanye, harimo nka Sesidari n'abandi mwese muri hano. Abenshi turafatanya nk'umujyi wa Kigali kureba uburyo twita kuri abo bantu, kugira ngo turebe yuko ariho duhera dukiza abana, kuko nituzakiza abana bari abantu tutabagezeho. Harimo no kwita kuri ibyo byiciro, abana bavuka ku mubyeyi umurimo cyangwa se kubakora uburaya, niba twabyita umwuga, hari ababyita ngo ni umwuga, ariko mu by'ukuri
ni umurimo utafasha abana nabo ubwabo na ba nyir'ubwite. Ni ibyiciro rero niba muri uyu mushinga uko uzaba implemented bizitabwaho, bizaba ariho bigenda bitanga igisubizo ku bana duhereye kuri ibyo byiciro. Hari ibibazo natwe ubwacu usanga dutera naho twicaye ahangaha. Akenshi ubuzima bw'umujyi wa Kigali burinjirwa, niko bimeze, abantu barinjira mu mujyi wa Kigali baza kuhashakira ubuzima. Harimo natwe ubwacu abo duhamagara tubavanye mu byaro. Ubu ngubu aho twaturutse mu ngo, abenshi twasize abakozi mu rugo, abayaya. Umuyaya uramuzana, iyo akunaniye uramwirukana. Siko bitugendekera se? Kandi ni wowe wamuvanye mu Gakenke cyangwa se ni wowe wamuvanye Rusizi. Arakunaniye, iyo aje warababwiye uti muzanshakira akana kakiri gatoya kataramenya umujyi cyane niko kazankorera neza, ukakazana gafite imyaka 16, hari n'akagira ibyago sebuja akagatera inda. Iryo ni ihohoterwa rikorewe umwana w'umukobwa yashyizwe mu mirimo yo mu rugo ataragombaga kuyishyirwamo. Arahohotewe, arasambanyijwe, ari umwana atewe inda. Hari n'igihe natwe ubwacu ba nyir'ingo tubimenye, ariko icyo dukora iki? Ntitubirukana se? Uwo mwana w'umukobwa iyo tumwirukanye ntabwo agira gute, ntasubirayo. Nta nubwo uzigera umenya aho yagiye, kandi wenda bajya babasambanya. Nta nubwo uzamenya n'aho amaraso yawe yagiye, aho yayajyanye. Ntuzigera uhamenya, ntuzigera ukurikira. Iyo adasubiyeyo ugashaka ka kageto k'ibihumbi 5, ibihumbi 10, muyo wamuhembye niba yaragize n'impanuka yamuha, kuko abenshi bagenda tunabambuye. Ubwo agatangira ubuzima, azabyara, namara kubyara azakenera kwishyura inzu. Mu kwishyura inzu azicuruza, abatangiye umurimo w'uburaya. Abyare 2, abyare 3 muri ka kageto. Yabyaye umwana w'umukobwa, ni amaraso yawe. Ariko wa mwana w'umukobwa uvukiye muri ubwo buryo azamukurikiza 2, 3, kubera yuko ubuzima bw'indaya muri abo bana 13, abageze kuri 7 ntazi aho bari. Nibo ubu ngubu bazaba bari muri iki cyiciro cyabo muzaba mukurikirana. Uyu mwana afite ibikomere abana nabyo. Uyu mwana ni wa wundi uzaba marine, n'ubundi azasambanywa nawe. Rwose ibyago byinshi byo kugira ngo asambanywe ari marine twavuga ngo ni 99.9%. Hari abana tujya dutoragura mu mihanda, Deputy Deje ari na RS ya mbere umugabo, ari utwana duhetse utundi. Nakana bagateye inda, karatwite, karonsa, wakurikirana ugasanga nyina ni wa wundi. Nibyo yahoze avuga ati ushobora gusanga umwana watewe inda na nyina ariko byamugendekeye, na nyirakuru ariko byamugendekeye. Bimwe mu byo tujya dukora ubu ngubu kugira ngo aba bana byibura tunabamenye, kuko twasanze nabo bana ntibaba bazwi, ntabwo baba barigeze banandikwa no mu irangamimerere.
ubu twatangiye gahunda yo kubabarura no kubandika mu irangamimerere kugira ngo igihugu kibamenye, kuko n'abana b'igihugu ntaho baba bazwi. Tukabandika mu bitabo by'irangamimerere, tukareba uburyo dushyira hamwe abababyaye kugira ngo tubigishe, tubakurikire. Ariko nta nubwo ari n'ibyo gusa dukora, kuko ubu ngubu tugenda tubashyira no mu matsinda. Ubwo nitaye cyane cyane ku cyiciro cy'abana babyarwa n'umubyeyi umwe cyangwa se n'abana babyarwa n'ababyeyi b'indaya bakora umurimo w'uburaya. Tugafatanya noneho n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubigishe, tubafashe, ariko atari ukubafasha gusa kubigisha guhindura imyumvire, ahubwo ari no kugira ngo bagire icyo bakora kibavana mu buraya. Noneho nava mu buraya wenda akabasha kwicara hamwe akagira icyo akora, abashe no kwita ku mwana, kuko kuva agikora uwo murimo w'uburaya ntabwo ushobora kuba wagarantisa yuko uwo mwana azabasha kumwitaho. Hari abo twatangiranye, hari icyiciro twatangiranye, baracyari bakeya abo turiho dufasha, ariko byibura biratanga icyizere cy'uko bazava muri uwo murimo. Ariko nubwo tubikora gutyo twita kuri ba nyina, tageti mu by'ukuri ni abana, kuko n'ubundi tuba tuvuga tuti ntabwo umwana tumwambuye umubyeyi, ahubwo reka dufashe umubyeyi turebe yuko yava mu migenzereze ituma umwana ajya habi. Iyo ni gahunda rero, imwe muri gahunda zitandukanye n'ibyiciro bitandukanye tuba turiho tureba uburyo twafasha kugira ngo turengere umwana. Hagarutswe cyane cyane ku byerekeranye n'indangagaciro. Imyitwarire y'ababyeyi ni ikintu gikomeye, nk'uko byavuzwe. N'abana bajya batoragurwa mu mihanda ntabwo bivuga yuko ari ukubera ubukene, bose si uko ari abakene, ahubwo hari igihe unaganira n'ababyeyi, ngira ngo nyakubahwa Minister of State yigeze kubivuga, waganira n'umubyeyi ugasanga ahubwo niwe mayibobo kurusha wa mwana. Ugahamagara umubyeyi uti umwana wawe ndamufite hano, ati uramuzi uti se umwana wawe uza ahari? Ati oya. Ufite uti ngo ni amahirwe umufite. Ati ahubwo mugumane, uku niko gusinzira kwacu. Ati ubu kuva adahari turasinzira. Muratekereza umubyeyi uvuga amaraso y'umwana yibyariye yuko kuba umwana adahari ariyo mahirwe ye. Ati mumugumane, ubwo ngubwo niyo mahirwe yacu. Nta kibazo, ntazi aho wamukuye, kandi ari n'umwana w'umukobwa, ariko nta nubwo yifuza no kongera kumubona. Akavuga ati ahubwo ati yaba ahubwo wari umbwiye ngo ni umurambo muzanye byibura. Ni ukuvuga ati akagera aho avuga ati yaba ahubwo yari yarapfuye. Murumva imyumvire y'ababyeyi ni ikintu dukwiye gukoraho, dukwiye guhindura, kuko bagomba kumva responsabilité yabo ku bana. Ibyo ngibyo ababwira umuntu atanazi, banavuganye no kuri telefone atazi uwo ari we, ubwo umuntu ahita atekereza icyo abwira umwana. Bano bana tujya dutoragura mu nzira, mu mihanda, baba bakubwira uburyo nk'umwana wabyawe n'indaya amubwira ati nawe umaze gukura, bizinesi nkora nawe urayifite, ariko ubwo nyine babivuga muri ya magambo yandi ntavugira aha. Ati genda nawe uyikore, wirwaneho, nanjye niko nirwanaho, nawe genda wirwaneho. Urumva uwo mwana mu by'ukuri aba afite n'igikomere yatewe n'umubyeyi, ariko kandi tuba dukwiye kwigisha umubyeyi kumuhindura kugira ngo agarure ubumuntu, agarure n'urukundo ku mwana, umwana abashe gusubira mu muryango,
abashe no kubaho nta mpamvu, za mpamvu twahoze tuvuga zituma ajya mu muhanda zikuweho. Naho ubundi nk'uko byakunze kuvugwa, zidakuweho n'ubundi umwana nta kintu twaba tumufashije, n'ubundi azongera asubira inyuma. Hari aho bigera ukabona umubyeyi, umwana uramushyira muri danje ari ku mubyeyi we, ngira ngo national director arabizi, Kwizera, aho tugeraho tukamubwira tuti dufashe uyu mwana kuko umubyeyi turabona hari urugendo rukomeye rurerure rwo kugira ngo uyu mwana azabeho iruhande rw'uyu mubyeyi, kuko uyu mubyeyi niwe danje ku mwana, arabizi, tujya tubikorana. Umwana tukaba tumushyize ahantu ari bubone umutekano, ari bubone amahoro, ari buryame agasinzira, ari bujye mu ishuri, atari butukwe ngo akubitwe, atari burazwe hanze kuko nyina yabonye umukiriya. Basi ukavuga uti reka abe agiye ahantu abona umutekano. Ariko ibyo si ibyo dukwiye gushyigikira cyangwa gukomeza. Dukwiye kwegera uwo mubyeyi kugira ngo turebe yuko nawe ni umuntu, twareba uburyo tumugarura mu bumuntu kugira ngo yite ku mwana we. Turashimira abafatanyabikorwa batandukanye. SOS ni umu key partner dufite muri iyi gahunda yo kwita ku bana. N'izindi nzego, NGOs n'abandi bose bajya badufasha, kandi mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali turabizeza yuko igishoboka cyose icyo tugomba gukora kugira ngo turebe ukuntu turamira abana tuzakijyanamo, tuzatanga imbaraga zacu, ubushobozi bwe, igishoboka cyose kugira ngo turebe ukuntu turengera umwana, ariko tunareba impamvu zituma umwana amererwa gutyo, kugira ngo n'ejo bundi tutagira bamwe turokora muri ubu buzima bwo mu muhanda abandi ariko binjiramo. Munyemerere rero nyakubahwa minisita, mbashimire kuba mwaje uyu munsi, ndetse niba babinyemereye mutugezeho ijambo mwatugeneye uyu munsi. Murakoze. Dear Vice Mayor, all government representatives here present, public institutions, partners, panelists, all protocol observed, good afternoon. I would like, first of all, to thank SOS for inviting us for this official launch of Seruka project. Taking care of children in general, especially those living on the street, is one of the great importance to our country, because our children are our future. They are the future of this country. I'm very grateful for this, for the work being done by SOS, taking care of children with various challenges. We are facing too many issues related to vulnerable children, especially street children. It gives assurance that if we continue this mutual collaboration, no child will continue to live on the street. As you know, our country has come a long way
in the process of rebuilding itself in all aspects of the country's life. Our country is also committed to ensure that no single child deserves to live on the street. We have also a policy that we are aiming at having a country free delinquency-free country. So I thank really SOS and the partners. They are doing a very good job in building a community that is free from domestic conflict, child abuse, and other factors that lead to separating children with families to live on the street. I command to collaborate with all local government. You know, this project is going to operate in different districts, around 10. They are ready to work with you to make this project very successful. You know, it has been said you have good policies, good laws, and with the national strategy for transformation, I wish in which it is coming nearly to its end. It aspires to have no single child on the street, but due to the challenges we faced during COVID-19, the global economic crisis, and the climate change, these have affected negatively to reach our expected goals. However, we have to be resilient and face these challenges. The government of Rwanda is determined to build a stable Rwanda with having a citizen-centered government as a pillar of the development. So I really assure that the government of Rwanda will continue to join our partners in the process of developing this country, especially supporting or having all children that are empowered, that are well educated, with positive parenting, engaging also the community and parents. As I said, all these districts, Gasabo, Kicukiro, Rwamagana, Kayonza, Nyagatare, Bugesera, Musanze, Gicumbi, Rubavu, and Nyamagabe are waiting for you to start this project. And I also would recommend to work with those existing make this project very successful. I'll end this remarks. Yitwa wite ku mwana wese nk'uwawe. Treat every child as your own. Iyo ntero dukwiye kuyumva, tugakomeza kuyumva, nitubigeraho ya early warning system twavugaga izagerwaho. So I declare this project launched. Thank you very much. Murakoze cyane. Ndasaba yuko mumpera amashyi umuyobozi, Minister of State for Local Government, for having officially launched our project. Thank you so much. Turabashimiye n'abantu mwese mwashoboye kwitabira kino gikorwa uno munsi. Turizera ko imihigo turi buyigereho nkuko twabiteganyije, as long as tubafite. Namwe mwihe amashyi. Thank you and thank you and thank you
We are so privileged to have you. Ndaza gusaba, after the guest of honor has officially launched the project, ntacyo ndenzaho usibye kubamenyesha yuko next on the agenda we're going to have nimunyemerera a group photo, ariko Olivier araza kutwereka, ariko as we move out he will be leading us to where we can have that group photo. Hano twabonye bitavamo neza nkuko tubiteganya, nibidushobokera hanze he will be leading us. Then niba ntacyo nibagiwe, we have lunch on the agenda. Hano ntabwo tubashe kuyifatiraho ni hatoya, but as we go out on the reception there are ladies bakenyeye neza baraza kutuyobora aho turifatire lunch. Nagiraga ngo nsabe nanjye mume amashi. Murakoze cyane. Nsabe National Director n'abayobozi bari hano twakwihangana bakabanza bakagenda boro boro basoka. Olivier, ene ota inama, we can have a group photo from here to avoid. Thank you. Okay, let me take the opportunity to invite the table here to nabonye hano afande. Mu gihe afande agiye kuza, I'll invite this
my own way. Done? Okay, one more. I'll suggest that please. Aha, wonderful. Afande, karibu cyane. Twari twakumisinze. Thank you so much. Kazi kaba kamuheranye ariko niko bigomba kumera. Mwasaba ko mwicara ku iyo ntebe y'imbere. All right. So we can start afresh. Aha, nimuyirangiza mwambwira. Abasaba akantu kamwe banyifashiriza. You done? Okay. Okay. Now, this one, seriously, I'm the one watching you, being very serious. So can you at least try to smile? And you have one more. With some nice smile, yes. At least that way. That's very much interesting. Okay. One last one. Can you please wave at me, please, apart from those in front? Yes, yes. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. The launch has been successfully done. We meet at lunch, friends. Thank you so much. God bless you. We're going to, from here to lunch, to the reception, -1, that's where the reception is. And there would be people to direct us where we are heading. Ndabasabye ntihagire umuntu n'umwe ugenda tudahuriye ku meza. Murakoze cyane rwose turabashimiye. Ndizera ko protokole mwayobora abashyitsi bacu.
nagiye mu muhanda nkunze amakimbirane yo mu rugo nzi ko ariho ndabonera ubuzima bwiza nsanga naho hari ubuzima bubi ndakubitwa bagera naho batujyana igikondo. Nagize ibyago byo kwa mu muhanda kwa mu muryango wanjye habagamo amakimbirane kwa mama na papa bakarwana ntazi icyo bapfa byambuzaga amahoro mu mutima wanjye kumva nshaka kujya mu muhanda nuko nagiyemo mbona akazansaba abantu bakaza bampa ibiceri bamwe bakanuka ngo nabuze ishuri uko nguko rero ngeze Imana baba baramfashe banjyana muri gereza ya Muhanga gereza ya Muhanga Igitagata baza kumfata aje muri village mvuye mu muhanda abaga Nyabugogo mama yaratandukanye na papa ngo ngiye kwishakira ubuzima nabagamo mu muhanda ntabwo naryaga najyaga gushaka amafaranga nahora na Marina sikayanyaka. Intandaro yatumye mva mu rugo ni uko tutari twifashije ibyo kurya twabibonaga bitoroshye ubuzima bwo mu muhanda ntabwo nabonaga ibyo kurya niyo nabibonaga barabinyakaga niyo najya kuryama aho ndyamye imvura ikahagwa najya kugama abasekirite bakankubita ngo genda uve hano maze ubundi baba banjyanye igikondo. Njya kujya muri SOS baraje baratwandika tuyoberwa icyo batwandikiye ariko nkazajya mpora nsenga Imana baraza baradutwara natwe twagize Imana tubona tugezemo hano turashima Imana. Nkigera muri SOS ikintu cyanshimishije ni uko nasanze abana twabanye mu buzima bubi nasanga barafashe umuco mwiza. SOS zo kumfata nari nzi ko batari bunjyane ariko mbona baranjyanye ngenda nishimye. Ikintu muri SOS nagezemo ku makinkoze ku mutima ni uko nagezemo ahangaha banjyana mu ishuri ko nabaga mu muhanda ntabwo nigaga. Nageze muri SOS kikanshimisha nasanze uburiri bumeze neza ndaryama. Abayobozi baje igikondo abana bashaka kwiga nibamanike baratwandikisha hamaze nk'iminsi tubona baje kudutwara maze ubundi batuzana muri SOS. Nkigera muri SOS ikintu cyanze kunshimisha ni uko naryaga neza nkarya ntibabinyambure kuko aho narindi barabinyakaga none ubu ngubu nsigaye nisanzura nkakina n'abandi bana nkarya batabinyaka cyangwa ngo bankubite ubu meze neza. Ndasaba ababyeyi kwirinda amakimbirane mu muryango kuko atera ibibazo hakavamo n'ikintu cyo kuba abana bagenda babahunga. SOS Children Village Rwanda has an overall mission of taking care of children without parental care or at risk of losing parental care. So it is in the same perspective that we recently, in partnership with the government of Rwanda, started a program to support children from the street situation. After getting the children, the initial assessment starts with medical checkup, psychological assessment, bringing the basic needs to the children. Hano mu Ihumure ikintu dufasha abana harimo ibintu byinshi bitandukanye. Baba baratakaje ibintu byinshi mu buzima birimo n'ikinyabupfura, imyitwarire, ni gute umwana yicara, ni gute umwana aganira na bagenzi be, ni gute umwana asubiza iyo bamubajije. Tugenda tubashyira ku murongo muri gahunda zitandukanye, hari ababafasha mu buryo bw'imitekerereze, hari amasesi yakorwa, hari ibiganiro kumenya umuntu uyu mwana nakiriye ni muntu ki,
akeneye iki, yabuze iki, jewe ndamuha iki. Bisaba rero kumukurikirana umunsi ku wundi no kugirana nawe ibiganiro byimbitse kandi byihariye. Before we reunify the children with the family, if for example the family has experienced poverty, we enroll the family into our family strengthening program so that at least we can remove the barriers that has forced the children from home to street. So that's a very important linkages, because if we, with the experience, if you just send back the children without removing the barrier that forced the children to be on the street, then there is a high chance that he might go back to the street. So with that family strengthening program, it has really had an impact in retaining children within the family.